Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ni un regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Pero eso no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Y Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Que cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Hello everyone, I'm David Kim, the host of Gospel Daily Lanka TV Morning Time. Our Gospel Daily Lanka TV broadcasts the colorful and precious word of diverse pastors from every Monday to Saturday morning, afternoon, and evening. I hope you enjoy the precious time with us. It will air from 7 a.m. to 8:15 a.m. This week will be followed by a sermon titled Prison Ministry by a pastor, Ki-sung Kim of the Good News Bucheon Church. Before we listen to it, we will listen to a chorus by a Gracias Choir. The Gracias Choir is the world's best choir that won the top prize at the world's most prestigious Market Oberdorf International Choir Competition, the grand prize at the Italia Rivadel Garda International Choir Competition, and the first prize at the Montreux International Choir Competition in Swiss. Gracias means thank you in Spanish, and the Gracias Choir goes around the world and sings for the thankfulness from God and the Gospel. Then, please give a big round of applause. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ni un regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores
que mi corazón no se ha curado. Pero eso no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Y Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Que cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Yes, thank you. Then we will have time to listen. 목사님이 저한테 그 프로그램을 넣어준 거예요. Pastor Oak Park put that program in my heart. 야, 반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 문제가 뭔 줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때 when the heart that it's not going to work arises, 반격을 해야 돼. you have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어있으면 If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다 풀 수가 있어. no matter what problem you face, you can solve it all. 네, 안녕하십니까. Hello everyone. 우리가 저번 시간에 In the last session, 히브리 종에 관해서 말씀을 나눴습니다. so we talked about the Hebrew servant. 성경에도 보면 So, 소는 원래 받는 버릇이 있어서 so in the Bible, if you see that the cow usually tries to push his head 주인의 단속이 필요하다고 했습니다. towards someone, that's why you need the controlled by the master. 소가 원래 받는 버릇이 있는데도
소가 사고치고 문제를 일으키면 So even though the cow has the habit to push his head towards other people and makes troubles, 임자도 죽이라고 했습니다. they say to kill also the owner. 왜냐하면 단속하지 않았기 때문이었습니다. It's because he didn't control it. 우리 마음을 그랬습니다. Even our hearts are the same. 우리 마음이 우리 자신들이 원래 받는 버릇이 있어서 And we have a heart to push against something. 우리가 스스로 죄악들을 다스릴 수가 없습니다. So that's why we cannot control the evil sins by ourselves. 그래서 우리는 하나님의 인도를 받고 다스림을 단속을 받아야 합니다. That's why we need to get led by God and be controlled. 그랬을 때 가장 행복해지는 것처럼 And that's when you become really happy. 교도소에 있는 재수자들이 So the inmates in prisons, 다들 자기를 믿는 마음이 있어서 because they have a heart to trust in themselves, 나는 변했어, 나는 달라졌어. they say, I'm changed, I'm totally changed. 이런 자신을 믿는 마음들이 And these hearts that they trust in themselves 다스림을 받지 못하도록 만드는 겁니다. make them to not be controlled. 그래서 오늘 계속 이어서 누가복음 15장 얘기를 한번 해보겠습니다. And we will continue to look at Luke chapter 15. 자, 누가복음 15장 11절부터 한번 보겠습니다. We'll see Luke chapter 15 verse from 11. 또 가라사에 어떤 사람이 두 아들이 있는데 Then he said, a certain man had two sons. 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. 그 후 며칠이 못해 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 And not many days after, the youngest son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. 다 없이 한 후에 그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 비로소 공핍한지라. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. 가서 그 나라 백성 중에 하나에게 붙여사니 그가 저를 둘러보내어 돼지를 치게 하였는데 Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 저가 돼지 먹는 쥐없는 배를 채우고 자되 주는 자가 없는지라. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. 이 스스로 돌이켜 가로되 내 아버지에게는 양식 풍요로운 풍분이 얼마나 많은고 나는 여기서 주를 죽는구나. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들의 일걸음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. 예 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 상그가 먼데 아버지가 저를 보고 지근히 여기가 달려가 목을 안고 입을 맞추니 And he rose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and fell on his neck and kissed him. 아들이 가로되 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들의 일컬음을 감당치 못하겠나이다. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, am no longer worthy to be called your son. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내다 입히고 손에 가락지를 끼고 발에 신을 신기라. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 내 아들이 죽었다가 다시 살아났으며 잃었다가 다시 얻었노라 하니 저희가 즐거워하더라. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. 네, 오늘 또 15장 말씀을 통해서 And through Luke chapter 15 today, 왜 사람이 실패하게 되고 망하게 되는지, so why people fail, 왜 사람이 교도소에 가게 되는지, why people go to prison, 왜 교도소는 안 가지만 또 실패하고 망하게 되는지, why people don't go to prison, but why do they fail? 그런 부분에 우리가 좀 말씀을 나누고자 합니다. And those things that I want to discuss about. 네, 저는 제 인생을 뒤돌아보면 So if I look back to my life, 23살 때 교도소에 들어가서 거의 한 40에 넘었습니다. so I went to the prison when I was 23 years old, and nearly when I became 40 years old, I came out.
예, 젊은 청춘들 다 교도소에 보내는데요. I spent my all young youth in the prison. 실패하는 사람은 실패할 수밖에 없는 정신 구조가 있고 So there's a structure of the mind where people who fail 성공하는 사람은 성공할 수밖에 없는 또 마인드가 있습니다. and people who success has the mind to succeed. 그럼 왜 오늘 당자가 망하게 됐는지 Then why did this prodigal son became failed? 제가 왜 내 교도소에 들어갈 수밖에 없게 됐는지 So why could I only go into jail? 그 부분에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. And I want to talk about those things today. 제가 처음에 범죄를 시작했을 때는 중학교 약 2학년 때였던 것 같습니다. I think the first time when I did crime was when I was in middle school, grade 8. 제 친구가 어려움을 만나는데 So my friend had in difficulty. 돈이 필요했습니다. He needed money. 그래서 돈이 필요하면 지금 같으면 그 부모님께 얘기하면 되는데 These days, if you need money, then you can tell your parents. 저희들이 도와주고 싶은 마음이 들었습니다. But we had a heart to help him. 결국 친구들끼리 의논을 했는데 So the friends discussed together. 야, 우리 친구가 어려움에 빠졌는데 Hey, our friend are in difficulty. 좀 도와주자. Let's help him. 근데 어떻게 도와주지? But how should we help him? 학생들이 돈도 없는데. Our students don't have money. 그래서 우리가 의논한 끝에 저희 시골에는 그때는 마늘 농사가 유명했는데 So as a result of discussing in the old towns, with the garlic was really famous. 우리가 마늘을 훔쳐다 좀 팔자. The garlic farming was famous, so we said let's steal some garlic and let's sell it, 그래서 우리 친구 좀 도와주자. and let's help my friend. 그리고 우리 친구 4명은 마늘을 훔치러 갔습니다. So 4 of our friends, we went to steal the garlics. 마늘 훔쳐서 이제 수레에 실어서 So we stole the garlic and put it on the thing that you take. 도시에 가지고 와서 팔았는데 So we went to the cities and we sold it. 그때 학생 신분으로 돈이 많이 됐습니다. So it was a lot of money in if you compare it to our student identity. 그 친구를 도와주고 나서도 돈이 좀 남았는데 But then even after we helped this friend, we still have left the money. 그 돈을 가지고 가서 유흥비로 썼습니다. So we used it as we wished. 그래서 유흥비로 마음껏 재밌게 놀다가 So through using it in some other places, we used all the money, 돈이 떨어졌습니다. and then we lacked the money. 돈이 떨어지니까 또 놀고 싶은 거예요. So we wanted to play again. 그래서 한 번만 더 하자. So let's do it one more time. 그래서 마늘 도둑질을 하다가 이번에 걸렸는데 So we stole, and then we got caught, 경찰서에 끌려갔습니다. and we got to be called to the police station. 그때 당시에는 우리나라 범죄와 전쟁하고 있을 텐데 So our country was doing the crime and fighting with the crime, 법이 굉장히 엄했습니다. and the law was really strict. 그래서 형사들한테 끌려갔는데 So we got dragged by the police officers. 이제 이 미궁에 빠졌던 사건들이 많이 있어서 So there's a lot of things that was just in mystery. 그 사건의 주범들을 찾기 위해서 저희들 법문을 했습니다. So because they had to find the people who were in mystery, the criminals, that's why they were searching from us. 사람을 거꾸로 매달아놓고 They were torturing us by putting us upside down, 주전자에다 고춧가루 물을 타서 and they get the hot peppers inside the some kind of pots. 코에다 부었습니다. It's a hot steaming pot, and then they put it on our nose. 너무 고통스러웠어요. It was so suffering. 그 고문을 당하면서 While I was receiving those tortures, 야 우리 친구들도 이 고문을 당하는 거예요. so my friends also would go through these tortures. 그러면서 제 생각에 무슨 생각이 들었냐면 So what did I think about? 야 누군가 한 사람이 이걸 총대를 매면 So if one person takes responsibility of all of these things, 그냥 세 사람 나갈 수 있는데 then 3 people can go out. 그 우리 친구들끼리 의논했습니다. So our friends discussed. 야 누군가가 한 사람이 죄를 덮어쓰자. So one of us take all the sins with them. 다 고생할 필요 뭐 있냐. Everyone don't have to suffer. 한 사람만 경찰서 사고 나머지 나가면 되지. So only one person should stay in the police station and everyone can go out. 근데 아무도 총대를 매는 사람이 없었습니다. But there was no one who were trying to take all the sins. 그래서 그때 제가 그럼 내가 총대를 맬 테니까 So I'll take in charge of everything then. 너희들은 그냥 나한테 했다 하고 나가라. And just say that I did it, and then you can all go out. 그리고 친구들은 다 나가고 So all the friends went out, 저는 경찰서에 남았습니다. and I was kept inside the police station.
학교 유치장을 넘어가게 됐는데 So I went to the jail. 저희 어머니가 이제 밭을 팔아서 합의를 맞아서 저를 빼줬어요. So my mother, she had to sell her field and she had to negotiate with the prison guards, prison officers. 이제 감옥을 살고 나왔는데 And I got to go out. 이제 동네에 들어가려고 하니까 너무 부끄럽고 창피한 거예요. So I was trying to go into the town, but I was so embarrassed. 그래서 동네 고개를 푹 숙이고 동네에 들어가는데 So I was putting my head down and then I was going inside the town. 이제 동네 어르신들 야, 너 엄마 못된 놈아, 너 언제 정신을 차릴 거야? So the elderly people in the town, hey, you Robert, and when are you going to get into your right mindset? 막 손가락질하고 욕할 것 같았어요. It seemed like they would like swear at me and point at me. 그 고개를 푹 숙이고 가는데 So I was putting my head down and I was walking. 동네 마을 입구에 도달했을 때 So when I went in front of the entrance of the village, 동네 어르신들 다 거의 모여 있었습니다. all the elderly people in the village were gathered. 근데 도착했을 때 But when I arrived there, 동네 어르신들 야, 기성이 왔다. the elderly people of the village said, "Oh, Kisong came," 그리고 양쪽 길가로 비켰습니다. and they went aside. 그래서 제가 중간에 고개를 푹 숙이고 지나가는데 And I was lowering my head and I was walking, 이장님이 나오셨어요. and the leader of the village came. 야, 박수. Hey, give him applause. 다 우리가 박수를 쳤습니다. And everyone gave applause. 저는 도둑질하고 왔는데 왜 박수를 받아야 되는지 몰랐습니다. I robbed and then I didn't know why I had to receive all these applauses. 근데 이장님이 But the leader, 엄지손가락을 지켜서 오면서 he had his thumbs up. 김기성이는 크게 들려. Kisong is a man who will become great. 우리 친구들이 거기 와 있었는데 My friends were there. 저놈들 나쁜 놈들이야. Those are the mean guys. 저놈들은 같이 도둑질을 해갖고 안 했다고 발뺌했고 So those kids, they did a robbery together, but then they said they didn't do it. 김기성이는 친구들의 죄를 덮었었어. And Kisong was the one who took all of the sins of the friends. 이런 사람 앞으로 유명한 사람들. And from now on, this kind of person will become great and famous. 크게 될 놈이야. He'll become great. 칭찬을 억수로 해줬어. They complimented me a lot. 그때 제 마음이 너무너무 흐뭇하고 And my heart was filled with satisfied. 기분이 좋았습니다. And I was really feeling good. 근데 그러거나 그 일 이후로 이상하게도 So after that, something strange. 저는 학교 생활, 고등학교 생활 적응이 잘 안 됐습니다. So I couldn't adapt to the high school life. 왜냐하면 이상하게 이제 고등학교 다닐 때 계속 사고를 치고 문제들이 있기 시작합니다. Strangely, I got to go into a lot of troubles and problems in my high school life. 그래서 늘 싸우고 다투고 있습니다. I was always fighting. 왜냐하면 나는 크게 될 놈인데 Because why? I was a person to become great. 다른 놈 자식들이 다 나를 무시하고 But then other people were all ignoring me. 그런다는 느낌을 자꾸 받는 거예요. And I had those kind of feelings. 그러면서 늘 싸우고 다투고 하면서 So while I was fighting and having a quarrel, 학교 생활도 적응을 못했어요. I couldn't adapt to the school life. 그러면서 정학을 많이 맞았는데 And that's why I had to be suspended a lot. 이제 태양 위기에 닥쳤을 때 And when I was actually in the time where I have to be kicked out from school, 저희 어머니가 학교에 찾아왔습니다. my mother, she came to school 맥주 한 박스 with a box of beer 이제 씨암탉을 잡아가지고 and with a chicken with her 학생과장을 찾아왔어요. and went to the leader throughout the students. 우리 아들 졸업장만 받게 해달라고. So please let my son receive the graduate certificate. 그 졸업장마저 못 받으면 제 아들 장래가 어떻게 되겠냐. So if my son doesn't get the graduation certificate, then what will happen to his life? 그래서 저희 어머니 때문에 간신히 저는 졸업장을 받아가지고 And because of my mother, I got to receive the graduation certificate 이제 학교를 졸업을 하고 and I got graduated to school. 이제 사회생활에 진출했어요. And then I got to go out to the society. 근데 사회생활도 잘 적응이 안 됐습니다. But when I went out to the society and started to work, I couldn't adapt 이제 너무 배가 고프니까 because I was hungry. 서울의 상경에서 취직을 했는데 So I went to Seoul and I got a job. 이제 전부터의 광고가 떴어요. So in the poll, I could see some kind of advertisement. 미싱 시다구와
searching for a person to work in the machine, a sewing machine. 그 미신 공장에 취직한 거예요. So I went to a factory where they work with the sewing machine. 저희는 공장장이 나오셔가지고 So the leader of the factory came out. 내일 아침에 해가 밝으면 공장을 청소를 하고 The next day when the sun rises, you should clean the factory. 공장에서 무슨 일을 해야 되는지 저한테 가르쳐줬습니다. So he told me what I should do in the factory. 아침 일찍 일어나서 공장 바닥을 쓸고 청소를 하려고 하는데 So in the early morning, I wanted to wake up and I was trying to clean the floor, 도저히 청소를 할 수가 없었습니다. but I couldn't clean it at all. 왜냐하면 이장님이 김기성이는 크게 될 놈이라고 했는데 Because the leader of the village said that Kisung is going to become a great person. 내가 여기서 청소하고 있다는 사실을 알면 But if he knows that I'm cleaning here, 동네 어르신들이 얼마나 실망하실까. then the elderly people in the village, they will be disappointed. 동네 어르신 다 나한테 크게 될거야. So all the elderly people in the village said, I'll become the greatest 크게 person. 되려면 여기서 빗자루를 청소하고 있으면 되나. A great man, what is he doing just cleaning the floor? 빨리 돈 벌어야 돼. I need to earn the money quickly. 그래서 도저히 제가 빗자루를 둘 수 없었어요. So I couldn't pick up the brush to clean the floor. 너무 자존심 상하고. And I was really, my pride was all 그래서 down. 빗자루를 팽개치고 And that- 공장에 나왔습니다. And I took the stick away and then I came out of the factory. 이제 저는 학교 다닐 때 공부도 못했고 So when I was in school, I wasn't good at studying. 이제 배운 것도 부족하니까 And there's a lot of things that I lack. 기술도 없죠. I didn't have any skills. 그러니까 누가 나한테 허락한 사람이 없어요. And there was no one who told me to come. 내가 가야 할 곳은 공장에 가서 청소도 하고 So where I had to go was in the factories to clean up 아니면 짜장면 배달한다든지 and do a delivery of the noodles. 이런 일들을 해야 되는데 And those things were what I had to do. 그런 일을 하려고 하니까 너무 부끄러워 창피해서 일을 못하는 거예요. But because if I wanted to do those things, it was so embarrassing, so I couldn't 근데 do it. 사회생활을 적응을 못하는 거예요. So I couldn't adapt to this social life. 배고는 고프죠. So I was really in hunger. 일은 하기 싫죠. I don't want to work. 그러니까 그 생각이 발전하게 돼요. And that thought developed. 일 고생 안 하고 무시 안 받고 돈 벌 수 있는 방법이 So not going through suffers and not even getting annoyed 이제 딱 한 가지밖에 없는 거예요. and neglected is just one way. 왜냐하면 남들이 고생해 돈 벌어 훔쳐오고 도둑질하고 강도질하는. It is to steal and do robbery of the things that the people earned. 그래서 도둑질을 시작한 거예요. And that's how I started robbery. 이제 도둑질을 시작했는데 I started robbery. 도둑질을 했는데 돈이 안 모아지는 거예요. I did that, but then the money wasn't collected. 어떻게 하지? I don't know what I had to do. 도둑질을 해도 이제 돈이 안 모아지는 거예요. Even though I stole, the money wasn't collected. 그 생각이 더 발전했습니다. And that thought developed. 도둑질 해가지고 성산이 없다. So even though I try to steal, I don't have any things that are remained in 빨리 me. 크게 돼야 되는데 I need to quickly have something that I achieved. 언제 돈을 모으냐? When do I earn all these monies? 빨리 한 방에 끝내야지. I need to finish this at once. 그래서 생각한 게 So I thought, 크게 한다 하자. let's do something really great 한 방에 끝내는 거야. and finish everything at once. 그래서 생각한 게 So I thought, 돈이 어디에 많습니까? where is money kept in a lot? 은행에 돈이 많잖아요. There's a lot of money in the bank, right? 우리가 현금 수송차를 타는 거예요. So we should take the truck which has the cash. 그 현금 수송차를 털기로 계획을 세웠어요. So we were trying to steal the money from the cash truck. 매달 며칠 날 현금이 어디에서 어디로 운송된다는 정보를 받고 So we got to get the information that the cash truck in 1 month and what date will be moving. 그 현금 수송차를 털기 위해서 계획을 세웠습니다. So we made a plan to use the the cash truck to steal. 그래서 치밀한 계획을 세워서 준비를 해서 일을 하다가 And we made specific plans and we tried to do it. 현금 돈가방을 빼앗아간 과정 속에서 So while we were stealing the cash bag, 사람이 죽었습니다. a person died. 그래서 저희들은 굉장히 불안한 삶을 살게 되고 And that's why our lives were really in anxiety 또 도망자 생활을 하게 됐습니다. and we had to be escaping. 도망자 생활하면 너무 불안했습니다. So while we were living those escaping lives, then we were so afraid. 그래서 이 사고를 완전 범죄를 끝내야 되는데 So we need to finish this as a crime. 어떻게 하면 완전 범죄를 할 수 있지? How can we finish the crime? 근데 우리가 불안한 사람이 한 사람이 있는 거예요. But there was one person who was in great anxiety.
우리 공부들 중에 이 정보를 제공해 줬던 사람이 있는데 So there was one person who actually gave all the information to us. 이 사람이 꼭 자수할 것 같은 생각이 들었어요. It felt like that man would tell the truth to the police. 그 생각이 발전하니까 So the thoughts developed. 야, 이 사람만 어떻게 제거를 하면 So if we eliminate him, 우리가 안전범죄를 할 수 있겠고 then it could be a crime which is hidden. 그래서 그 사람을 제거하기로 우리가 계획을 세웠어요. So we made a plan to eliminate that person. 그래서 그 사람을 잡으러 갔는데 So we went to get him. 그 사람 이미 경찰에 자수를 했고 So that man already told the police officers the truth. 그 집에서 경찰이 되게 우리가 올 걸 기다리고 있었어. And the police officer knew that we will come to his house and he were waiting for us. 그래서 우리가 거기 잡히게 되는데 That's how we got caught. 그런데 저는 이제 23살 때 교도소 들어가서 So when I was 23 years old, I got to go into prison. 이제 거의 한 40에 출소했는데 So I got to be released around in the age of 40. 젊은 청춘을 교도소에 다 보냈습니다. All my youth was spent in the prison. 왜? Why? 왜 내가 이렇게 살 수밖에 실패할 수밖에 없었나? Why could I only fail? 그러면서 저는 교도소 안에서 이제 구원을 받았고 So in prison, I received salvation. 이제 지난 시간에 우리가 말씀드렸던 것처럼 In the last session, as I said, 책을 보고 구원을 받고 so I saw the book and then I received salvation. 책의 저자를 만나게 되고 I met the author of the book 그러면서 그분을 만나서 이제 성경 공부를 하고 and I met the author of the book and then I did the Bible study. 이 마음의 세계를 배우면서 I learned the world of the heart. 왜 내가 실패할 수밖에 없었는지 그걸 정확하게 발견하게 됐습니다. I surely discovered why I could only fail. 이 마음의 세계를 배우기 시작했는데 So I started to learn the world of the heart. 자, 우리가 오늘 보면은 이제 제가 왜 실패하게 되는지 So why do we get to fail? 저는 중학교 2학년 때 범죄를 하면서 So when I was in middle school, grade 8, I committed crime, 동네 어르신들에게 칭찬을 많이 들었어요. but I was complimented by the elderly people in the village. 이장님께서 크게 들어오더라고요. The leader of the village said, "You will become a great man." 칭찬을 많이 해주셨는데 And he complimented me a lot. 만약에 그때 내 그 칭찬을 안 들었더라면 어떻게 될까요? But then if I didn't listen to that compliment at that time, what would have happened? 저는 고등학교 생활을 적응을 잘했을 겁니다. I would have adapted to high school life really well. 또 사회생활은 또 적응을 잘했을 겁니다. And I'll be adapting well to the social life too. 왜 난 공부도 못하고 Because I wasn't good at studying, 배운 것도 없고 I didn't learn good. 당연히 내가 종사에 청소해야지. Yes, I have to clean. 전혀 문제가 되지 않았어요. That wouldn't become a problem for me. 근데 저는 불행하게도 중학교 2학년 때 범죄를 하면서 이장님에게 칭찬을 억수로 들었습니다. But miserably, I committed a wrongdoing, but then I got complimented by the leader of the village. 김기성이는 크게 되느니라. Kim Gi-sung is going to be a great man. 그때 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 But when I was complimented and acknowledged by them, 저는 제 자신을 믿는 마음이 들어왔던 겁니다. and that's how I got to have a heart to trust in myself. 자신이 제일 대단하다고 생각했어요. I thought I was the greatest. 그러니까 사회생활도 이제 공장에 취직해서 빗자루를 하려고 하니까 빗자루도 할 수가 없었어요. So in the society, I had to go into the factory and I couldn't even clean the floor. 다른 사람 빗자루를 잘하는데 나는 왜 빗자루질이 안 되죠? So other people can sweep the floor, but I couldn't do that. 왜요? Why? 난 크게 될 놈이잖아. I'm a person to become great. 크게 되려면 빗자루질 하면 되나? The person who wants to become great shouldn't 빨리 sweep the 나는 floor. 성공해야 돼. I need to quickly success. 일확천금을 해서 부임의 한양을 해야 돼. So I need to actually fulfill all my dreams and achievements. 이 생각으로 가득 차 있으니까. And those thoughts were filling inside me. 만약에 그때 내가 칭찬을 안 듣고 책망을 듣고 야단을 들었더라면 So if I didn't listen to compliments, but rather was chastised at that 야, 이 time, 도둑놈아, hey you, a person who 이 steals, 나쁜 놈아, hey you bad person, 너 언제 정신 차릴 거야? when are you going to listen carefully and when are you going to be on your 책망을 right mindset? 듣고 야단을 들었더라면 So if I received those chastisements, 저는 학교 생활할 때도 전혀 적응하는 문제 없었고 there wouldn't have been any problem for adapting to school. 공장 생활에서 빗자루질 하는데 전혀 문제가 없었을 거예요. Then it wouldn't be a problem when I had to sweep the factory 당연히 floor. 내가 그 일을 해야지. Yes, of course I have to do those works 못나고 부족한 사람인데. because I'm a person who's lacking. 근데 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 But while I was receiving the compliments and being acknowledged, 제 인생이 달라지기 시작했어요. my life started to change.
그때 저는 제 자신을 믿는 마음이 들었는데 And that time I got to trust in myself. 자, 탕자가 So the prodigal son, 아버지 집을 떠나게 된 과정이 있습니다. there's a procedure of how he left his father's house. 왜 아버지 집에서 탕자가 떠났을까요? Why did the prodigal son leave his father's house? 어느 날 탕자가 아버지에게 왔습니다. One day the prodigal son came to the father. 아버지, Father, 어차피 형님하고 나오고 있는데 so my brother and me are there. 나한테 돌아올 분깃을 미리 써주십시오. Please give me the portion of goods that will come to me. 그러면 저는 먼 나라에 가서 저는 사업을 해서 성공해서 돌아오겠습니다. So then I'll go to a far place in the country and I will succeed and come back. 자, 아버지는 그 얘기 듣고 So when the father heard that, 아들아 너 안 돼. son, you can't do that. 너 내 밑에서 좀 더 사업을 더 배워야 돼. You need to learn business under me. 아닙니다. No, father. 나도 하면 잘할 수 있습니다. If I do it, I can do well. 그 자신을 믿는 마음이 아버지를 떠나게 됩니다. The heart to trust in himself let him leave his father. 만약에 자기가 그 재산을 관리할 힘이 없고 If he didn't have the power to control all the portions, 자기가 of 그 goods, 무능하다는 사실을 알았더라면 and if he knew that he was unskilled, 아버지가 재산 주면서 가라고 해도 even though the father says gives him the portions of good and let him leave, 자신을 믿지 못하면 if he doesn't trust in himself, 아버지 Father, 좀 더 깊이 생각을 해보십시오. please think more deeply. 아버지가 저한테 재산을 주어도 Even though you give me the portions of goods, 이 관리할 힘이 저한테 없습니다. I don't have the power to control those. 아버지 좀 생각을 고려해 주십시오. Please consider that. 그랬을 겁니다. He would have done that. 근데 당자가 자기가 다 잘할 수 있다는 생각이 있으니까 But the prodigal son thought that he can do everything good. 그 자기를 믿는 마음이 아버지에게 재산을 요구를 했던 겁니다. So the heart to trust in himself actually demanded these kind of portions of good from the father. 그럼 이 당자는 언제 자신을 믿는 마음이 들어왔을까요? So when did this trusting in himself, when did that heart come into the prodigal 처음부터 son? 그러지는 않았을 겁니다. He wasn't like that at the first time. 자, 아버지 집에서 같이 지내면서 While he was staying in his father's house, 어느 날 아버지 집에 농사를 짓다가 so one day he was farming in the father's house. 소가 한 마리 막 이제 집을 나가가지고 So one cow left the house, 온 농산물을 망치고 and the cow all demolished all the farmings that was done, 어느 누구도 그 소를 제압을 할 수 없는 거예요. and no one could control that cow. 그럴 때 너무 이제 큰일 났다. But then it's a big problem. 소 한 마리 온 남의 농작물을 망치고 돌아다니니까 So the cow is like ruining every kind of crops that is coming out 아무도 from other 그 people's 소를 farms. 제압할 수 없는 거예요. No one could take control of the cow. 근데 어느 날 당자가 작은 아들이 갔는데 But then one day the younger son, the prodigal son, went. 소 코피를 잡고 이야 했는데 He held on to the rope of the cow and then he dragged him. 갑자기 그 송아지가 그 엄악한 송아지가 마음을 딱 꺾고 But then the cow suddenly he bent his heart 그 작은 아들이 딱 순종하는 거예요. and he was humble in front of the younger son. 그 동네 사람들이나 그 집안 사람 깜짝 놀랐어요. And the village people and all the people in the household, they were shocked. 야, 아무도 그 소를 제압할 수 없었는데. So no one could take control of the cow. 야, 너 어떻게 해서 그렇게 기선을 제압할 수 있었어? So how could you control the cow? 소가 너만 보고 꼼짝 못하네. The cow, when he sees you, he can't do anything. 하면서 당자가 어느 날 인정을 받고 칭찬을 들었다. So that is the time where the prodigal son, he heard the compliments and was 그러면서 acknowledged. 자기가 잘한다는 생각이 있으니까 And because he has a heart that he is good. 아버지가 사업을 하는데 So the father is doing business. 아버지 사업하는 게 별로 마음에 안 드는 거예요. He didn't like the way the father did the business. 나도 미천만 있으면 난 훨씬 더 사업을 잘할 수 있을 것 같은 거예요. If I have the money with me, I think I will do good business. 나도 잘할 수 있다는 그 생각이 So the heart that he thought he can do good 작은 아들의 마음에 들어갔던 겁니다. went inside the heart of the prodigal son, 그 the younger 자신을 son. 믿는 마음이 아버지에게 재산을 요구하게. So the heart to trust in himself actually demanded his father to give the portions of good. 아버지, Father, 어차피 아버지하고 형님하고 나하고 둘이밖에 없는데 자식이. so you only have children of my brother and me. 어차피 저희들에게 유산을 주실 건데 저한테 돌아올 유산을 미리서 주십시오. So you're going to give us the portions anyway. So you fold the portions, give all the portions of good to me. 그럼 저 먼 나라에 가서 장사를 금이향에 성공해 돌아오겠습니다. So I'll go to a far country and with all those money, I'll do good business and come back. 이 자신을 믿는 마음이
아버지에게 재산을 요구하게 되고 So the heart to trust himself demanded money or the treasures from the father. 이 자신을 믿는 마음이 아버지를 떠나게 만들었던 겁니다. So the heart to trust in himself let him leave the father. 만약에 내가 아버지를 떠나면 난 아무것도 할 수 없어. So if I leave my father, then I cannot do anything. 나는 못나고 부족한 사람이야. I'm a person who lacks. 아버지가 나한테 재산 준다 해도 관리할 만한 능력이 없어. Even though my father gives the portions of good, I cannot have the power to control it. 절대 아버지에게 재산을 요구할 이유가 없고 So there's no reason why he has to demand the money from his 당자는 father. 아버지를 떠나지 않을 겁니다. He wouldn't have left his father. 당자가 왜 아버지를 떠나게 됩니까? Why did the prodigal son leave his father? 당자의 마음에는 이미 자신을 믿는 마음이 들어갔습니다. So the prodigal son had a heart to trust himself. 내가 아버지 없어도 얼마든지 잘할 수 있어. Even though my father is not there, I can do everything well. 이 자신을 믿는 마음이 어떻게 형성이 됐습니까? How did the heart to trust in himself was formed? 남들이 하지 못한 일을 한번 해본 적이 있었던 거예요. He did something that other people couldn't do. 그래서 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 And he received compliments and he was acknowledged. 이 자신을 믿는 마음이 만들어졌던 거예요. And that's how the heart to trust in himself was formed. 자, 이 자신을 믿는 마음이 들어오면 When the heart to trust in yourself is formed, 사람의 마음이 6단계로 흐른다고 하는데 the human's heart flows into 6 stages. 그러면 태만한 마음이 형성이 되고 The heart of negligent. 태만한 마음이 찾아오면 When this kind of heart of negligent comes in, 실패하게 되고 you get to fail. 실패를 하면 If you fail, 너무 고통스럽고 it becomes a suffer. 너무 고통스러우면 If it's a suffer, 사람은 뉘우치게 되고 and people get to repent. 뉘우치고 나면 After repentance, 행복해진다고. you become happy. 자, 그러면 우리 인생에서 가장 큰 불행이 어디서 시작이 됩니까? So in our life, where does the great misery come from? 이 자신을 믿는 마음이 오면 태만한 마음이 오고 So if you trust in yourself, if that heart comes and you 그리고 become 실패하게 negligent, 되고 and you get to fail, 실패하면 고통스럽고 if you fail, you become sufferer. 너무 고통스러운 사람은 뉘우치고 If you suffer, you get to repent. 뉘우치고 나면 After repentance, 이제 행복해진다. that's how you become happy. 그러면 이 자신을 믿는 마음이 어떤 과정을 통해서 만들어지겠습니까? So which kind of procedures take place to trust in 제가 yourself? PPT를 준비해서 PPT 한번 보면서 얘기를 하겠습니다. So I prepared a PowerPoint, so can you see the PowerPoint? 자, 만약에 For example, 자, 우리가 감기라는 바이러스는 우리 눈에 보이지가 않습니다. so when you catch a cold, you cannot see the virus. 근데 이 감기라는 바이러스가 우리 몸속에 침투를 하면 But when this virus comes, intervenes into your body, 바이러스는 눈에 보이지도 않지만 you cannot see the virus through your eyes, 이 바이러스는 우리 몸에 증상을 일으키기 시작합니다. but that virus lets us put out symptoms. 감기라는 바이러스가 감염이 되면 거기서 기침을 하고 Where you're infected by the virus to catch a cold, then you get to cough, 그리고 콧물이 나고 and you have runny nose, 그리고 열이 나고 and you have fever, 이런 증상들이 나타나죠. and these kind of symptoms arise. 감기라는 바이러스 눈에 보이지 않지만 그놈이 우리 몸속에 침투를 하면 이런 증상을 일으키는 거예요. So when the virus of the cold, it comes into your body, then the symptoms arise. 그럼 너무너무 고통스럽잖아요. Then it is a suffer for you. 자, 그러면 모든 질병에서는 이 눈에 보이지 않는 작은 균이지만 So throughout all the diseases, even though you cannot see those kind of bacterias, 작은 균이 들어왔을 때 엄청난 고통을 만드는 것처럼 but then those little bacteria and viruses, it becomes a suffer for you. 근데 이 바이러스는 This virus, 항상 이제 경로를 타고 사람 몸속에 들어옵니다. it goes through some path and enters into the human body. 자, 여러분도 잘 아시다시피 말라리아는 So as you know, the malaria, 모기라는 경로를 통해서 사람 몸속에 들어오고 through the mosquito, it gets into the human's body. 에이즈는요. How about AIDS? 부정한 성관계를 통해서 사람 몸속에 침투합니다. With the undealt, the sexual life, it comes into the body. 그럼 심각한 증상들을 일으키다가 So it gives you really severe symptoms, 그래서 어느 날 비참한 사망에 이르게 하죠. and you miserably die. 그럼 처음 출발은 어딥니까? So where's the start? 작은 바이러스. It's a small virus. 모든 바이러스는 사람 몸속에 침투할 때 경로를 타고 들어옵니다. So all viruses, when it enters into the human body, it goes through some path. 자, 얼마 전에 아프리카에서 에볼라라는 바이러스가 있었는데 So one time in Africa, there was a virus of Ebola. 이 에볼라라는 바이러스에 감염이 되면 So if you are infected by the Ebola virus, 심각한 증상들이 일어납니다. there's a lot of severe symptoms.
눈에서 피가 나기 시작하고 runs out from your eyes, 고열이 나기 시작하고 and you have high fever, 그리고 설사를 하게 되고 and you do diarrhea, 너무 고통을 느끼다가 사망이 되게 돼요. and you have a lot of suffer, and you die. 얼마 전에 아프리카에서 이 에볼라 바이러스로 인해서 많은 사람이 죽었는데 And a few times ago, from Africa, a lot of people died because of this Ebola 올해 virus. 이번에 중국에서 코로나 바이러스가 형성이 됐습니다. So from this time in China, the coronavirus 이 started. 코로나는 이 이제 경로를 타고 들어오죠. This coronavirus comes from a path. 중국에서 코로나 바이러스가 생겼는데 So the coronavirus started from China. 이제 어떻게 해서 지금 전 세계로 퍼졌습니다. How it got to be spread all over the world. 이제 이 코로나 바이러스는 이 같이 있으면 이런 공기를 통해서 전염이 되는데 So when you're together with someone who has a coronavirus, through the air, it gets infected. 우리가 말라리아에 걸리지 않으려면 So if we don't want to get caught in malaria, 경로를 차단해야 되겠죠. we need to stop the path that is coming through. 모기장을 쳐서 모기가 들어올 수 없도록 경로를 차단하고 So we need to have a tent which can block all the insects, 모기 약을 뿌린다든지 and we have the spray which could avoid all the mosquitoes and 그래서 경로를 insects. 차단해야 돼요. So we need to stop the path that is 내 coming through 몸속에 그 말라균이 들어올 수 없도록 to stop the virus from coming inside our bodies. 에이즈에 걸리지 않으려면 If you don't want to get into AIDS, 이제 깨끗한 성생활을 통해서 경로를 차단해야 되겠죠. with a clean sexual life, then that is how you can stop the virus. 자, 에볼라 바이러스가 어떤 경로를 통해서 사람 몸속에 들어올 수 있었느냐? So how could the Ebola virus intervene into human's body? 그리고 이 바이러스의 출처가 어디냐? So where is the origin of this virus? 그 출처를 찾아서 이제 연구를 하기 시작한 거죠. So you find the origin of the virus and then you get to do the research. 나중에 알아본 결과 과일 박쥐 속에 에볼라 바이러스가 있었습니다. So later on they got to realize that in the bats that they had the virus. 근데 과일 박쥐 속에 에볼라 바이러스가 어떻게 사람 몸속에 들어올 수 있었지? But how did the virus inside the bats come into human body? 그 경로를 찾아야 되는 거예요. They need to find the path 그 경로를 차단시켜야 된다. and they need to stop the path. 나중에 알고 보니까 Later on they got to realize. 아프리카 사람들은 과일 박쥐를 음식으로 먹습니다. So African people, they eat the fruit bats as a food. 단백질이 많다고 이 과일 박쥐를 음식으로 먹는 거예요. So they eat it as a food because they say there's a lot of nutrients. 이 음식물을 통해서 사람 몸속에 들어왔던 거죠. So through those food that they ate, it came into the human body. 그래서 그 바이러스가 감염이 되는 순간부터 그때부터 사람이 심각한 증상을 일으키면서 So because of that virus, a lot of symptoms arise from the human's body. 수많은 사람의 생명을 빼앗아갔던 것처럼 And it took a lot of lives. 자, 사람이 망하는 것도 마찬가지입니다. And it's the same for humans to fail. 왜 실패를 하느냐? Why do they fail? 실패의 근본적인 원인은 자기를 믿는 마음이라는 거예요. The origins of failing is to trust in yourself. 그럼 자기를 믿는 마음은 어떤 과정을 통해서 만들어지느냐? So what kind of procedures take place to trust in 또 yourself? 어떤 경로를 통해서 만들어지느냐? What kind of paths are taken to trust in 이게 제일 yourself? 중요하겠죠. This is very 그 important. 경로를 알아야 경로를 차단해야 되겠죠. So if you know the path that comes in, then you have to stop that path. 그러면 그 사람은 성공하고 행복한 삶을 살게 되겠죠. And that person will succeed and live a happy life. 근데 자신을 믿는 마음이 들어도 경로를 차단하지 열어놓고 있다면 But if you open the path which gives you the heart that you to trust yourself, 감기에 들면은 감기란 바이러스 몸속에 들어오면 기침하기 싫어도 해야 하고 so if a virus of the cold comes into you, then you have to put out the symptoms of coughing. 콧물을 흘리기 싫어도 흘려야 하는 것처럼 Even though you don't want to have runny nose, but you have to have runny 내 nose. 자신을 믿는 마음이 만들어지면 실패하기 싫어도 해야 하고 So if you have a heart to trust in yourself, even though you don't want to fail, you fail. 망하기 싫어도 망해야 되고 And if you fall, you fall. 고통 당하지 안 하고 싶어도 고통 당해야 한다는 거예요. So even though you don't want to go into suffering, but you have to go into suffering. 그럼 이 자신을 믿는 마음이 어떤 경로를 통해서 우리 마음이 만들어지는 거야. Then what kind of heart, what kind of path was there to let you trust yourself? 자, 제가 중학교 2학년 때 동네 이장부터 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 So when I was in grade 8, I got to receive compliments and acknowledged by the leader of the village. 김기성이는 크게 될 놈이야. Kisong is a person who will become great. 자, 여러분이 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그때 사람들은 자기가 옳다는 생각이 만들어지고 So people, when they receive compliments and when they are acknowledged, they get to have a heart that I am right. 자신을 믿는 마음이 만들어집니다. And they have a heart which is formed to trust in themselves. 너는 공부를 잘해. You are good at studying.
넌 성격이 좋아. Your personality is really good. 너는 성실해. You are very diligent. 넌 얼굴이 예뻐. You're so pretty. 여러분 이런 칭찬들은 다 한 번씩 들어본 적이 있을 거예요. So you might have heard about these compliments once in your lifetime. 자, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그때 사람들은 자신을 믿는 마음이 만들어지기 시작합니다. When you receive the compliments and when you acknowledge you have a heart to trust in yourself. 그때부터 심각한 우리 삶 속에 증상들이 일어나기 시작하죠. And from that time on, the severe symptoms come into your life. 자신을 믿는 마음이 만들어지면 태만한 마음이 만들어진다겠죠. So when you have a heart to trust in yourself, you become negligent. 부지런히 살고 싶어도 살 수가 없어요. Even though you want to live a diligent life, you cannot. 이미 자신을 믿는 마음이 들어왔으니까. Because the heart to trust in yourself is already made. 그럼 태만한 마음이 만들어지고 And those kind of negligent hearts is formed. 그 태만한 마음이 오면 실패를 하게 되고 Those negligent hearts go into failing. 실패를 하면 너무 고통스러워져. When you fail, you suffer. 그런 이제 증상들이 계속해서 만들어지기 시작하는 거죠. And those symptoms are formed on and on and on. 그러면 내가 칭찬을 듣고 인정을 받을 때만 자신을 믿는 마음이 만들어지느냐? So we ask the question, does the symptoms of trusting yourself only come out when you receive compliments? 칭찬의 경로를 통해서만 자신을 믿는 마음이 만들어지지만 So of course the symptoms when you receive compliments, you can trust in yourself. 때로는 여러분들이 다른 사람에게 배신을 당했을 때 But sometimes when you get betrayed by other people, 믿었던 사람들에게 사기를 당했을 때 so when you are deceived by people who you believed, 사기를 당하고 배신이란 통로를 통해서 또 자신을 믿는 마음이 만들어지는 통로가 들어오는 거예요. but also when you are betrayed by someone and when you are deceived, you also have a heart to trust in yourself. 믿었던 사람들에게 상처를 당하면 So when you have a pain from the people who you believed, 사람 마음이 어떤 마음이 만들어집니까? so what kind of heart arises in humans' hearts? 세상은 믿을 놈 하나도 없네. There's no one to trust in this world. 그러면서 사람들을 향해 다 마음을 닫게 되고 And you get to close all your hearts towards humans. 세상에 믿을 놈 하나도 없어. You say to yourself, there's no one to trust in this 믿어도 world. 덕게 발등 찍겠어. So I even believed that person, but he betrayed 그래서 me. 아무도 안 믿고 He doesn't believe in anyone. 자신만 믿게 돼. He trusts in only himself. 배신을 당하고 He got betrayed 사기를 당했어. and he got deceived. 그리고 또 다른 사람이 실수하고 잘못한 걸 봤을 때 So when he sees someone having mistakes, 다른 사람이 실수하고 잘못한 거 보면서 when he saw someone making mistakes, 에이 쟤가 왜 저래? why is that person like that? 그러면서 역으로 나는 저렇게는 안 살아. But then you would think, I don't live like 나는 that. 저렇게 지저분하게 살지는 않아. I don't live that dirty kind of life. 다른 사람이 실수하고 잘못했는데 Other people makes mistakes and was wrong, 자기를 믿는 마음이 만들어지는 거예요. but that's how the heart to trust in yourself is formed. 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 이 When you receive compliments and when you're acknowledged, 칭찬이라는 경로를 통해서 자신을 믿는 마음이 우리 마음속에 들어오지만 so through the path of compliments, it comes into you and makes you 또 to 다른 trust in 사람이 yourself. 실수하고 잘못했을 때 But when other people make mistakes and do wrong, 그 잘못한 걸 보고 나는 저렇게 지저분하게 살지는 않았어. but when you see those things, you would think then, I wasn't like that, 또 자기를 옳게 여기는 마음이 and 만들어져. makes yourself right. 다른 사람 배신을 당하고 사기를 당했을 때 When you get betrayed and was deceived by other people, 믿었던 독에 발등을 찍혔으니까 so you believed in that poison, but then you actually got to be 세상 믿을 놈 infected. 하나도 없네. So you got to really realize that there is no one to 하면서 trust in this world, 자신을 믿는 마음이 만들어져. and the heart to trust in yourself is formed. 이런 우리 마음의 이런 경로를 통해서 우리 자신을 믿는 마음이 만들어지는데 So through these kind of paths, you believe in yourself, 마귀는 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 but then the Satan doesn't think about other things, 우리를 망하게 하는 게 목적이기 때문에 but uses all the plans to fail us. 내 자신을 믿는 마음만 심기 시작하는 거예요. And he puts a seed of trusting in yourself. 그러면 이 마음의 세계를 정확하게 아는 사람들은 But the people who know this world of the heart exactly, 자, 우리가 건강한 삶을 살려면은 말라리아에 걸리지 않으려면 그 말라리아에 걸리지 않도록 경로를 차단하는 것처럼 so if you don't want to get caught in malaria, we need to find the path which the malaria comes through. 모기장을 쳐가지고 You need the tents which can block the 경로 insects, 차단하고 and you can stop the path. 에이즈라는 병에 바이러스에 걸리지 않으려면 깨끗한 성성을 통해서 경로를 딱 차단하면 So if you don't want to get caught in AIDS, the virus, then you need to stop the virus through the not going through bad sexual lives, 에이즈에 걸리지 않는 것처럼 and then you cannot have any 우리 AIDS. 마음도 그렇다. Even our hearts are the same, 우리 자신을 믿는 마음이 들으면 망하기 때문에 because when you trust in yourself, you fail.
이 자신을 믿는 마음은 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 이 경로를 통해 들어오기 때문에 So the heart to be formed of trusting yourself comes through the compliments and 이 acknowledgments. 마음의 세계를 잘 아는 사람들은 The people who know this world of heart, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그 when they receive compliments and are acknowledged, 경로를 차단하는 거예요. they stop the path. 아니야. No, 내가 그런 게 아니야. no, it's not me. 하나님이 그렇게 하셨어. God did it. 내 한 게 뭐가 있어? So what did I do? 그 모든 것 잘한 것다 하나님께 영광을 돌리고 All the goods that I did is glorifying God. 자기를 비우기 시작 차단시킨다는 거예요. So they stop themselves and empty themselves. 자기가 잘했다는 생각을 차단시킨다는 So 거예요. they stop the heart that they did good. 근데 세상에는 그런 사람이 참 드물다는 거예요. But then in the world, there are only few people who think like that. 사람들은 칭찬 듣고 인정받기를 너무 좋아하기 때문에 Because people love to be acknowledged and receive compliments. 그 영광을 자기 취향으로 좋아하기 때문에 They want that glory to come upon them. 그걸 받아들인 순간 자신을 믿는 마음이 형성이 돼요. So as soon as they receive those heart, then they trust in themselves. Those heart arise. 그 자신을 믿는 마음이 만들어지면 첫째 다른 사람 얘기를 절대 못 해요. So when a human have a heart to trust in themselves, they don't listen to other people. 그리고 하나님의 인도를 받지 못해요. And they cannot be led by the servant of the God. 탕자가 자기가 잘한다는 생각이 들어왔던 거예요. So the prodigal son, he got to arise the heart to trust in himself. 그 자신을 믿는 마음이 만들어지니까 결과적으로 아버지를 떠나는 결과를 만드는 거죠. Because he trusted in himself, as a result, he left the father. 아버지를 떠나면 실패하게 되는 돼지우리칸으로 들어가는 거죠. So when he leaves the father, he fails and goes into the pig pen. 탕자가 망한 것은 왜 망했습니까? Why did prodigal son fail? 아버지 그 엄청난 재산 주색 잡기로 다 탕진했기 때문에 망했습니까? Did he fail because he lost all the portions of goods? 기생집에 들어갔기 때문에 망했습니까? Did he fail because he went inside the harlot's house? 아닙니다. No, it's not. 그 전에 Before that, 근본적인 원인은 there's the reason. 탕자의 마음에 자기 자신 믿는 마음이 들어갔던 거예요. So the prodigal son trusted in himself. That heart came into him. 어떤 경로를 통해서 탕자의 마음에 자기 자신을 믿는 마음이 들어갔을까요? So what kind of path led the prodigal son trusted himself? 아무도 제압할 수 없는 송아지를 자기가 손으로 딱 제압했을 때 So when he controlled the cow that no one could control, 동네 사람들이 다 박수 치면서 all the village people, they clapped. 야, 너 대단하다. Wow, you are so great. 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 He received the compliments and were acknowledged. 그때 자기 자신을 믿는 마음이 만들어졌어요. That time he was formed with the heart to trust in 그래서 himself. 탕자는 이제는 아버지를 떠날 수밖에 없도록 되어 있다. Now he can only leave his father. 돼지 우리칸에 들어갔어요. He went into the pig's pen. 왜 돼지 우리칸에 들어갔습니까? Why did he go enter the pig pen? 자신을 믿는 결과였습니다. That was the result of trusting in himself. 우리는 아버지를 떠나서는 아무것도 할 수 없는 사람입니다. So we are people who cannot do anything without our father. 탕자가 돼지 우리칸에서 너무너무 고통스러워요. So in the pig's pen, the prodigal son was so suffering. 그때 탕자는 뉘우치기 시작합니다. And that is the moment where he repent. 돼지 우리칸에 앉아서 He was sitting on the pig's pen 이제 생각을 했습니다. and was thinking, 내 몸이 돼지 우리칸에 있지만 so my body is inside the pig pen, 마음이 아버지 집에 가봤습니다. but his heart went into the father's house. 탕자는 마음을 아버지의 집으로 먼저 옮겼습니다. So his heart was first moved on to the father's house. 아버지 집에 가보니까 He went to the father's house. 아버지 집에 있는 품꾼들도 이렇게는 안 사는 거예요. 나처럼 비참하게 안 사는 거예요. The servants of the father didn't even live a misery life like me. 따뜻한 밥에 너무 행복하게 살아요. With the warm rice, they were living a happy life. 내 아버지 집에 있는 품꾼들도 이렇게 복되게 사는데 The servants of my father is also living this blessing life. 나는 여기서 추려 죽는 거예요. But here I'm starving in hunger. 그때 마음이 돼지 우리칸에 빠져나와서 아버지에게 옮겨가니까 So because his heart was out of the pig's pen and moved on to the father's house, 이제 아버지 집에 너무너무 행복한 거예요. so that's why the father is so happy now. 그때 몸이 아버지 집으로 옮기기 시작합니다. So his heart was filled with happiness and his heart 자, was moved on to father's house. 신앙은 뭡니까? What is spiritual life? 마음이 먼저 아버지 집을 옮겨가는 거예요. The spiritual life is moving your heart first to the father's house. 형편 그대로 놔두고 Leave the circumstances there. 마음을 옮겨가는 거죠. You move your heart. 아버지가 너무너무 행복한 거예요. So the father is so happy. If you go to the father's house, you're happy. 탕자가 일어나서 돼지 우리칸에서 아버지에게로 돌아갑니다. So prodigal son stands up and he goes to the father's house. 탕자는 뭘 깨달았습니까? So what did he realize? 한 가지 다 분명한 깨달음이 있었습니다. He realized one thing. 나는 망했어. I have failed.
나는 아버지를 떠나서 아무것도 할 수 없는 존재였어. So I was a person who, if I leave my father, I cannot do anything. 옛날에 내가 너무 교만했었고 So before, I was really arrogant. 내가 잘나고 똑똑하다 생각했구나. I thought I was really good and I thought I was smart. 당장은 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그 So when he received the compliments and when he was acknowledged, 경로를 차단하지 못했습니다. he couldn't stop that path. 여러분 우리가 칭찬을 듣고 인정을 받을 수 있습니다. So we can receive the compliments and be acknowledged. 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 여러분 기분이 어떻습니까? But when you receive those compliments and when you are acknowledged, how do you feel? 좋습니다. Is it good? 다 좋아합니다. Yeah, everyone likes it. 책망을 듣고 야단 듣는 게 좋습니까? Do you like being scolded and being chastised? 칭찬을 듣고 인정받는 게 좋습니다. Or do you like being complimented or being acknowledged? 마음의 세계를 모르는 The 사람들 people who don't know the world of the heart, 칭찬 듣기를 너무 좋아합니다. they love the will to receive compliments and be 그리고 책망 acknowledged. 듣기를 너무 싫어합니다. And they hate to be scolded and chastised. 근데 마음의 세계를 아는 사람들은 But the people who know the world of the heart, 칭찬을 듣는 걸 두려워합니다. they fear to be complimented. 그리고 경로를 차단하고 So that's why they stop the path. 설사 잘했다 할지라도 Even though they did good, 내가 잘한 게 뭐가 있어? what did I do good? 하나님 나에게 이끌어 주신 거야. God is the one who led me. 이 영광은 하나님 받으셔야 돼. So this glory has to be from God. 모든 영광 하나님께 돌리고 So he gives all the glory to God. 나는 무익한 인간이었어. I'm a person who is not skilled. 자기를 비우면서 경로를 차단하기 시작하는데 So he empties his heart and he stops the path. 저는 이 마음의 세계를 잘 몰랐습니다. Me, I didn't know this world of the heart. 그렇지만 교도소 안에서 이 마음의 세계를 배우면서 But in prison, I got to learn this world of the heart. 내가 왜 망하게 교도소에 갈 수밖에 없는지. So why did I fail and enter into prison? 16년 동안 젊은 청춘을 왜 교도소에서 보낼 수밖에 없었는지. Why could I only spend my 16 years of youth in the prison? 하나님이 이 성경 공부를 통해서 정확하게 저한테 그걸 가르쳤습니다. So God taught me exactly through the Bible study. 저는 IIF를 교도소에서 만났습니다. So I met IYF in prison. 아마 IIF를 통해 이 마음의 세계를 배우지 않았으면 If it wasn't the IYF who taught me this world of the 저는 heart, 아직도 불행한 삶을 살았어요. 계속해서 당자가 돼지국간에 살던 것처럼 I would live a miserable life just like the prodigal son living in the pig's pen. 불행한 삶을 살 수밖에 없었는데 And I was a person who could only live that miserable 저는 life. 교도소에서 이 마음의 세계를 배웠습니다. But in the prison, I learned the world of the heart. 아, 그때 내가 중학교 2학년 때 So at that time in grade 8, 나는 경로를 차단하는 시스템이 없었습니다. I didn't have that system to stop the path. 말라리아에 걸리지 않으면 경로 차단하지 않으면 심각한 말라리아 감염이 돼서 고통을 겪습니다. So if you have the malaria, but if you don't stop the path, then you are infected by the malaria and you suffer. 에이즈라는 경로를 차단하면 나중에 심각한 뼈저리는 후회를 하게 됩니다. So when you don't stop the path of AIDS coming into you, then you will be regretting a lot. 우리 자신을 믿는 마음은 여러분 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 So trusting in yourself when you are being complimented and acknowledged, 그 기분 좋다고 그냥 받아들이면 if you say you're happy and if you just receive their hearts, 그 엄청난 나중에 고통을 겪어야 합니다. then great suffer will come into you. 이 마음의 세계를 아는 사람들은 But the people who know this world of the heart, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 when they receive compliments and are 그 acknowledged, 경로를 차단합니다. they stop the path 그래서 그 하나님께 영광을 돌리죠. and they glorify God. 저는 이 마음의 세계를 몰랐기 때문에 Because I didn't know this world of the heart, 그 경로를 차단하는 시스템 자체가 없었습니다. I didn't have the system to stop the path. 그냥 칭찬하는 게 너무 좋았고 I just really like to receive compliments. 김기석이는 너무 크게 될 놈이야. Ki-sung is a person to become great. 저런 사람 유명한 사람 될 거야. He'll become famous. 그 얘기 들을 때 그냥 기분이 너무 좋았어. So I was so happy about that. 그게 우리 마음에 쏙 들어왔어. And that came into my heart. 그거 잘못된 사실 내 평생을 끌고 가면서 But those kind of bad, mistaken hearts led my life. 학교 생활 못하도록 만들었고 It made me not get adapt to 가정 school, 생활 못하도록 만들었고 not live a happy life, 사회 of 생활 family, 못하도록 만들었고 even social life. 교도 생활 못하도록 만들었고 I cannot do well in prison life. 인생을 너무 불행하게 만들었어. My life was in misery. 자, 우리는 어떻습니까? How about us? 저는 이 마음의 세계를 배우면서 While learning this world of the heart, 교도소에 있는 재수사들이 몇몇 가지만 배우면 so if the prisoners learn a few kind of things, 너무 행복하게 살 수 있을 것 같았습니다. I knew that they could live a happy life. 좀 더 남았는 나중에 다음 시간에 계속 이어서 I have more left to say, but I'll continue in the next session, 좀 더 말씀을 더 나누고 싶습니다. and I want to share with you. 네, 고맙습니다. 마치겠습니다. Thank you very much. Yes, thank you. Once again, please a big round of applause to the pastor for sharing the gracious word.
Yes, thank you. Then I will see you again tomorrow at this time. Thank you. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ni un regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Pero eso no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Y Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Que cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento.